In the previous class, we have discussed about the tautomerization, that is the keto form of thymine can be converted. The keto form is converted to enol form of thymine, and the guanine, the keto form of guanine can be converted to enol form of guanine. And in tautomerization, we have seen that as a result of a change in the keto to enol form of this bases, there is a chance for the improper pairing of the bases happens as a result of this tautomerization. And as part of that, we have seen that is tautomerization if a change happens to, and this is A, adenine always pairs with thymine, and this is actually this is a purine which is replaced by another purine, or pyrimidine which is replaced by another pyrimidine. That's known as transition, and tautomerization is a type of transition in which a purine is replaced by another purine, or a pyrimidine is replaced by another pyrimidine. And this is a common type. This is the according to Chargaff's rule, adenine always pairs with thymine and guanine always pairs with cytosine. Guanine pairs with cytosine and adenine pairs with thymine. And as a result of tautomerization, what happens is that we have seen in the previous slide, as a result of tautomerization, there is a change in the structure, a slight change in the shift of the shift, and that results in the slight change in the structure of adenine. And as part of that, what happens is that this adenine pairs with thymine. This is what is actually happening. But instead, what happens is that if tautomerization occurs to this A, if tautomerization happens to A, what happens is adenine, instead of pairing with thymine, it pairs with cytosine. So this is an improper base pairing. This is a wrong base pairing. Adenine pairs with cytosine as a result of the tautomerization which has happened to adenine. And here this thymine will pair with, normally it will be pairing with adenine. So this is a normal one. This does not nothing has happened to this part. And what happens exactly? We can write here with the help of a parent DNA strand, and this is a parent DNA strand. This is a parental DNA strand. You have bases A, C, G, T, and C. And here the parental strand, this direction, and in this direction it is. Here A will be pairing with thymine,
C will be pairing with guanine. G will be pairing with C. Then T will be this we have already learned in replication and all, and I'm writing here the sequence just to show what is the change that has happened to the daughter strands which is formed from the parental strand after DNA replication. And this is what is the implication, or this is what is actual cause. Tautomerization നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബേസ് പെയറിംഗിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു. ഈ ബേസ് പെയറിംഗിൽ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ റെപ്ലിക്കേഷന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഡോട്ടർ സ്ട്രാൻഡ്സിൽ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നു. അതാണ് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. That is what you have to understand more clearly. So this is I have written. ഇത് ഒരു parental DNA ആണ്. This is a parental DNA strand. Parental DNA strand is a normal parental DNA. Normal parental DNA strand. And as a result of this replication, what happens? We write like this. Yes, in replication we have learned like this. Two strands will replicate, and this is the parental strand, that is A pairs with T. You can write along with me if you want, so that you can understand more clearly what is happening as a result of tautomerization. And this picture will help you to understand, or this picture, this type of if you draw a picture like this, you will be able to draw the pictures for all the other changes which is happening as a result of nitrous acid or bromose 5-bromouracil, etc. And here C and G. This part, this I have written here. This region I have written here ATCG, and here also I have written ATGC. And here this is replicating. This is anti-parallel. Here in this direction, and here the strand will be in this direction. Replication. Here, what here actually a tautomeric shift has happened to G. Here it is G. Then here it is T, and here it is C. And this is the sequence of this part. This part I have written here A, C, G, T and C. And just imagine a tautomeric shift has happened to C. A tautomeric shift has happened to G. This is a normal sequence. Parental strand I have written here, and this is undergoing replication. That is what is shown here. You have learned replication and all, and so you have to remember keep those things in mind while listening to this. And here G has undergone tautomerization. That means a change has happened to G, and as a result, what will happen? Improper pairing will happen. Usually G was supposed to be paired with C. This is what we have written. G was actually supposed to pair with C, and this is the Chargaff's rule. According to Chargaff's rule, G was supposed to pair with C only. But here what happens? Tautomerization has happened. So as a result, a change will happen. That is, G will pair with T. G will pair with T. Then that is a change which is happening as a result of this tautomerization. A change of pairing has occurred at this region. G pairs with T. And then what happens? But the
to the other regions, to the other region, nothing will no change will happen. You can see here this pairs with T, and T will pairs here. It will pair with A, and C will pair with G. Only changes at this portion, and in this strand also, and this strand normal pairing happens. That is C, nothing will happen to this region. C, A, and G. And here it will be pairing, C will be pairing with G, A will be pairing with T, G will be pairing with C, and this as a result of that, and as a result of that, a change has happened. This is what is the change that is happening in the DNA sequence after tautomerization, and we have seen here the change that has happened after tautomerization is this. The tautomerization has happened to this G, and this is the parental strand. You can see here a tautomeric shift or tautomerization has happened to this G, and as a result of that, during replication, when the DNA replicates, the inner tautomeric form of G is formed, and here tautomerization has happened only, again I'm telling you can write down the sequence, so it is better for you to understand the change that has happened. And this here is the change as a result of the tautomerization. Change has happened to G, and as a result of this tautomeric shift, improper pairing has happened. Instead of pairing with cytosine, G or guanine pairs with thymine, and that is improper binding. In the next step, hope it is clear. In the next step, what is happening? We have to, in the next step, from this two strands, because both the strands are, you can see here only one strand is affected here. So from this strand, what is happening? This part we are writing this strand. This is after replication. After replication, we are writing this part, this much part. We are going to write here. So as a result, what is happening is, you can draw here, and after replication, tautomerization has happened, improper base pairing has happened, and this strand, after this is the replicating strand we have drawn here, and after replication what happens is one strand and another strand. Of course, from this strand it will be a normal one, and this will be a changed one. And here we will write the sequence A, C, G, T, and C. T and C. And at this sequence, here I am writing this much part. This part I am writing here. That is, this is a single daughter strand. A pairs with T, C pairs with G, but here is the position where tautomerization has happened. So a improper binding has happened at this region. So here guanine, instead of pairing with cytosine, has paired with thymine, and this is the change what has happened. And next portion, other bases have paired properly. That is T with A, C with G.
And in the next strand, this is this strand, and we are writing this strand. And this strand, as a result of the replication, this is the first generation progeny. These two DNA strands are the daughter strands. These two are the daughter strands, which this is daughter strand 1 and this is daughter strand 2. These are the daughter strands which are formed from this parental DNA. These are the daughter strands which is formed from this parental DNA, and this is the parental DNA. And from this parental DNA, as a result of replication, two daughter strands has formed, and this daughter strand will be normal. That is, we can write the sequence from here. That is T, T, G, C, A, and G. And it will be pairing with A, G pairs with C, C pairs with G, A pairs with T, and G pairs with C. This is a normal strand because so no tautomerization has happened to any of the bases in this region. But here is the place where tautomerization has happened, and so there is a change. Now we will write the daughter strand. Hope you are clear till this part. We have written a parental DNA, and in the parental DNA a tautomerization has happened to G, and as a result of the tautomeric shift in G, it improperly binds with thymine. And when the daughter strands are formed from this this defective DNA, what happens is a daughter strand, the single daughter strand will have a altered or changed base pairing. But once the other second strand will be normal. Now, the next step, what you have to write is you have to keep these two strands in mind. And we have written these two strands, these two daughter strands we have written. With A, T, A, C, G, C, G, T, and C. And tautomerization has happened at this region, and so G has paired improperly with T, and this is the defective daughter strand. This is the I'm again rewriting, that's all, just to show the mutant variety in the mutated sequence. So this is the first generation DNA, first daughter strands. A, T, B, C. These are the daughter strands, and here this is pairing with, and this is the first progeny which I have written before in the previous slide itself. A, T, C, G, A, and C,
G. These were the two daughter strands which were formed as a result of the DNA replication, which we have written in the previous slide. Now, next. And this is the changed the DNA with this changed sequence. And now, as a result of DNA replication, what happens to these two sequences? And from this sequence, you can write the sequence. I'll write only one side here. You can write because I'll write one portion here, two strands. You have to complete it by your own by writing the other side. And here this is a normal one. This all normal pairing has happened. A, C, G, T, C. And this also, this is what is known as semi-conservative. We have learned that in replication, semi-conservative model. Because semi-conservative means part of the parental strand is conserved generation after generation by the daughter strands. A, G. You can write here parallel according to Chargaff's rule, which comes here because this part is normal. This is all the progenies will be normal, and here as a result of replication, what happens is the first strand, and this is a straight line. Here we have to write for this sequence, that is A, C, G, T and C. And here it will pair with AT, CG, GC, T pairs with A and C pairs with G. And this is also a normal strand. And here this will be a normal strand. This is a normal strand of the original type. And how? Here is the place where the mutation is going to happen, and this will be the mutated strand. This is how you write the mutant type. And writing the tautomerization, you have to write for all the other things. Others such as chromosome, etc. You have to write on your own. Here the sequence, the parental sequence which this daughter gets is this. So it will be T, G, and there is the change. See, here it is T. Here it is T. This is T, and this is the only portion or a single base change has happened, but all other places it is correct only. ഇവിടെ മാത്രമാണ് change വരുന്നത്. T, that is the mutated one. A, G. The parallel എഴുതുമ്പോൾ T pairs, Chargaff's rule അനുസരിച്ച് T pairs with A, G pairs with C, and T pairs with A. A pairs with T, G pairs with C, and T will pair with T pairs with A. And this is the change. This portion has changed, and this is the mutant. This is the mutant form or mutant progeny which has formed as a result of tautomerization. This is how you get the mutant type. So, as a result of tautomerization, the amino form of cytosine and adenine may change to imino, and keto form of thymine and guanine may change to enol or enol form. And as a result of this change, enol and keto enol forms or imino forms, there is a change in base pairing occurs, and this is known as tautomeric shift. And this progeny, or as result of DNA replication,
a copy error. This is what is known as copy error, because when the daughter strands are formed from the parental strand, a it is replication semi-conservative. So a one strand of the parental strand will be incorporated into this daughter strand, and as a result of that, mutant sequence is formed, and this is what is known as tautomerization. Now, next is deamination. I have written in detail how you are getting this mutant in sequence with this tautomerization. You can do the same thing with the coming agents also. So next is deamination by chemicals. Your mutations induced by chemicals. And many chemicals, and Muller's discovery of mutagenic effects were shown with the help of X-rays. And mustard gas. Mustard gas was the first chemical which was shown to be mutagenic. First chemical. ബാക്കി നമ്മൾ ionizing radiation X-rays ഒക്കെ mutation cause ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് ഒരു chemical agent ഒരു chemical mutation cause ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞത് കണ്ടുപിടിച്ചത്. It is the mustard gas. Gas in the it is not a gas, it is like a liquid like. It is liquid, and this mustard gas was used during World War II. Mustard gas in the chemical warfare. യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് chemical warfare. The mustard gas were used and as a result of this mustard gas, serious changes will happen to the body of these organisms, their skin. ഈ mustard gasന്റെ പ്രത്യേകത mustard gasന് സ്കിന്നിൽ കൂടി കടന്ന് ബോഡിയുടെ അകത്ത് കയറാൻ പറ്റും. സ്ലോലി എഫക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ വാർഫെയർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വേൾഡ് വാർ ടൂറിന്റെ സമയത്തൊക്കെ ആൾക്കാരുടെ ഇത് ചെറുതായിട്ട് അങ്ങ് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് മഴ പെയ്യുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നും. But it may slowly enter through your skin into your internal tissues, and it will spread. It causes serious issues at your at the genetic level, and it causes serious issues in the eyes. Kanninte kaazha blind. It may cause blindness too, and these are the serious effect of mustard gas. And ഇതാണ് chemical mutagens ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് mustard gas ആണ്, and which you have to study here is the deamination by nitrous acid. Deamination by nitrous acid, and this transitional mutation deamination by nitrous acid causes oxidative deamination, during which the amino group of a DNA base is replaced by hydroxyl group. പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. Amino group will be replaced by this OH group, and thus adenine of a DNA is replaced. Adenine having NH2 at the number of 6th carbon atom is deaminated to hypoxanthine. You can see here deamination by nitrous acid, and here usually A pairs with thymine, and adenine is deaminated to. As a result of deamination, the adenine is converted to hypoxanthine. Adenine deamination, as a result of deamination, adenine will be converted to hypoxanthine. Adenine will be converted to hypoxanthine. Deamination എന്ന് വെച്ചാൽ amino group മാറ്റിയിട്ട് OH group വരും. Adenine deamination, from the name itself you can understand that deaminated adenine. That means deaminated adenine is called hypoxanthine. Deaminated, and it is converted to enol form. Thus, hypoxanthine, and this hypoxanthine, what happens is it will bind to this. As a result of this deamination,
adenine is converted to hypoxanthine. Here the change has happened only to adenine, and adenine has converted to hypoxanthine or H. And this here nothing will happen. T will be normal, and instead of adenine here hypoxanthine comes. So hypoxanthine, actually here adenine was supposed to be present. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ആ സ്ട്രാൻഡില് അഡനിന് പകരം ഹൈപ്പോസാന്തിൻ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഇംപ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അത് പെയർ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ അഡനിൻ ആയിരുന്നു വരേണ്ടിയിരുന്നത്, എച്ചിന് പകരം അഡനിൻ ആയിരുന്നു വരേണ്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷെ അത് കെമിക്കൽ ഏജന്റ് ആയ നൈട്രസ് ആസിഡിന്റെ പ്രസൻസിൽ അഡനിൻ വാസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ഹൈപ്പോസാന്തിൻ. അങ്ങനെ ഹൈപ്പോസാന്തിനായിട്ട് മാറുകയും ആ ഹൈപ്പോസാന്തിൻ വിൽ പെയർ വിത്ത് സൈറ്റോസിൻ അല്ലേ? അപ്പോഴവിടെ ഇംപ്രോപ്പർ pairing ആയി. That is, improper pairing has happened at this is improper pairing. Hypoxanthine nitrous acid in the presence adenine is deaminated to hypoxanthine. അങ്ങനെ hypoxanthine ഉണ്ടാകുകയും സ്ട്രാൻഡിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത hypoxanthine will improperly bind with cytosine. അപ്പോൾ അവിടെ ബേസ് പെയറിംഗ് ആകെ മാറുകയാണ്. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഞാൻ ഓട്ടോമറൈസേഷന്റെ വരച്ച് പേരന്റ് ഡി എൻ എ വരച്ച് മ്യൂട്ടന്റ് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രാൻഡ് സെക്കൻഡ് മ്യൂട്ടന്റ് വരെ വരച്ചതുപോലെ ഇതും വരയ്ക്കുക. അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ എഗെയിൻ യു വിൽ ടൈം വിൽ ബി ലോസ്റ്റ്. അപ്പം നിങ്ങൾ അവിടെ ആ എ സി ജി ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ഒരു സീക്വൻസ് വരച്ച് എഴുതി നോക്കി വരിക. അതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ്, യു കൻ ഫോളോ. ആൻഡ് ഹിയർ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ഹൈപ്പോസാന്തിൻ സി ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു ഇംപ്രോപ്പർ ബൈൻഡിങ് ഉണ്ടാകും. ബട്ട് അറ്റ് ദ അതർ ഹാൻഡ് വേർ ദിസ് പാർട്ടില് തൈമിൻ പെയർസ് വിത്ത് സൈറ്റോസിൻ ഇല്ലേ? റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുമ്പോഴും വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ഇതിന്റെ ബാക്കി സീക്വൻസിൽ ഇറ്റ് വിൽ form G C substitution will be happening, and this will be a normal strand A T and this, and in this step I'm sorry, here A, T binds with A. This, I'm sorry, I made a mistake here in writing T and C. A pairs with T. So this T binds with A, and here the daughter cells will be also having the same sequence. You write the full sequence as I have written for tautomerization, then only it will be easy for you to understand. And here the change has happen as a result of the deamination of the adenine. So as a result of deamination takes place in the presence of nitrous acid. Adenine is converted to hypoxanthine, and when hypoxanthine is formed, it is improperly bind with cytosine, and a change in the sequence happens in the progeny, which is formed as a result of continuous DNA replication. Now, next is base analogs. Base analogs. Base analogs are the analogs which are formed. Base analogs are have structures similar to the normal bases. Base analog means they have the same structure as that of the similar structure of the normal bases. സാധാരണ അഡിനിനും തൈമിനും പകരം അഡിനിനും തൈമിനും പോലെ സ്ട്രക്ചർ ഉള്ള ചില കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്, ചില കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട്. അതിനെയാണ് ബേസ് അനലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേ സ്ട്രക്ചർ ഉള്ളത്. എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ when our body is exposed to such chemicals like for example here the example which you have to study is 5-bromouracil. 5-bromouracil is the example which you have to study here.
There are many base analogs, and the common one which you have to study is the two common bases. Common base analogs are 5-bromouracil and 2-aminopurine. Two examples are there: 2-aminopurine and 5-bromouracil are the two common. 2-aminopurine and 5-bromouracil are the two common base analogs, and here we will be discussing the effect of 5-bromouracil. So the 5-bromouracil, that is 5-bromouracil, is a thymine analog. 5-bromouracil is similar to structurally ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസുമായിട്ട് സാമ്യം അല്ലെങ്കിൽ സിമിലാരിറ്റി ഉള്ള കെമിക്കൽസിനെയാണ് ബേസ് അനലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ സ്ട്രക്ചറലി സിമിലർ ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റും, ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് കയറി ഇരിക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ ഇന്നതാണ് എന്ന് വിചാരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ DC2 കുട്ടികളെല്ലാം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പം പെട്ടെന്ന് DC1 ഒരു കുട്ടി അറിയാതെ എന്തോ അതിനകത്ത് വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാം DC2 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. But there is change. That is what. So base analog എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കോമ്പൗണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ബേസ് അനലോഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. കോമൺ ബേസ് അനലോഗ്സ് ആണ് 5-bromouracil and 2-aminopurine, and I will be talking about 5-bromouracil. And 5-bromouracil is a base analog of thymine. 5-bromouracil is a base analog of thymine, and it is very similar to thymine that it would safely substitute for thymine and normal replication will take place. For സാധാരണ thymine ഇരിക്കേണ്ടതിന് പകരം 5-bromouracil കയറിയിരിക്കും. 5-bromouracil കയറിയിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് replication ശേഷവും it will get incorporated into the cell. And here you can see replication 1. എപ്പോഴും ഇതുപോലെ റെപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതിയാൽ മാത്രമേ ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ടോട്ടോമറൈസേഷൻ എഴുതിയുള്ളൂ. സോ യു ഹാവ് ടു ഡു ദ സെയിം വിത്ത് ദ നൈട്രസ് ആസിഡ് ടു. ഹിയർ റെപ്ലിക്കേഷൻ 1, അഡെനിൻ പെയർസ് വിത്ത് thymine. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം, യൂഷ്വലി അഡെനിൻ വിൽ പെയർ വിത്ത് thymine. ആൻഡ് അഡെനിന് പകരം എന്ത് പറ്റി, 5-bromouracil എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കല് സ്ട്രക്ചറലി ഏതുമായിട്ടാണ് സിമിലർ, തൈമിനുമായിട്ട്. അപ്പോ ഈ അഡെനിന് പകരം 5-bromouracil ഇവിടെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. 5-bromouracil ആ സെല്ലിന്റെ അകത്ത് ചെന്നിരുന്നപ്പോഴേക്കും അഡെനിൻ വിചാരിച്ചു അത് തൈമിൻ ആണെന്ന്. അങ്ങനെ അഡെനിൻ 5-bromouracilമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. തൈമിന് പകരം A binds with or adenine pairs with 5-bromouracil. 5-bromouracilമായിട്ട് uracilമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. ബട്ട് ഹിയർ എന്താണ്, ഈ ടി വേറൊരു എ ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. ദിസ് ഇസ് റെപ്ലിക്കേഷൻ 1. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇല്ലേ നമ്മൾ സ്ട്രാൻഡ് എഴുതി, ഇങ്ങനെ റെപ്ലിക്കേഷൻ സ്ട്രാൻഡ് ഇങ്ങനെ എന്താണ് പേരന്റ് സ്ട്രാൻഡിൽ നിന്ന് 2 ഡോട്ടർ സ്ട്രാൻഡ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു, എ ആയിരുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു പുതിയ ഡോട്ടർ സ്ട്രാൻഡ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് പറ്റി, അവിടെ ഒരു 5-bromouracil കയറി ഇരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു improper binding will happen. That is what has happened here. So during replication 1, A binds with B. Here it is normal itself. And during replication 2, just see this part. Adenine will again pair with thymine. And here what happens, the 5-bromouracil will improperly bind with guanine. Replication 2 ല് അവിടെ എന്താണ്, thymine പകരം 5-bromouracil ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ 5-bromouracil എന്ത് പറ്റും, ഗ്വാനിനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. ഇത് വരച്ചെടുത്തോണേ. 5-bromouracil ഗ്വാനിനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് എന്ത് പറ്റും, അടുത്ത റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫേസിൽ വരുമ്പോഴും ഹിയർ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, just see this replication phase, this what G will properly pair with another C. guanine cytosine ആയിട്ട് പെയർ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഈ 5-bromouracil എന്ത് പറ്റും, A will
it will pair with T. So what has happened here? Time in the പകരം അങ്ങനെ ഫൈബ്രോമോയുറാസിൽ incorporate ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. So it will go on after each replication. So this has happened after each replication. ഇവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നതിൽ നിന്ന് ഓരോ replication ശേഷവും this fibromouracil has got incorporated into this sequence. Then that is base analog change, and base analog fibromouracil ഉണ്ട് 2 amino purine ഉണ്ട്. Next is transversion. Next is transversion. For transition കഴിഞ്ഞു. Transition after we have discussed about the tautomerization. Transition എന്ന് വെച്ചാൽ purine അല്ലെങ്കിൽ pyrimidine substitution ആണ് transition എന്ന് പറയുന്നത്. Transition we have discussed about tautomerization. We have discussed about the effect of chemicals such as nitrous acid. That is, then we have discussed about base analogs such as fibromouracil, and 2 amino purine is another example. The next is transversion. In transversion is a type of substitution mutation in which a purine, ഇത് substitution ആണ്. Substitute എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരാൾക്ക് പകരം വേറെ ഒരാൾ വരുന്നതിനാണ് substitute എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരേ ആൾ തന്നെയല്ല. Substitute means a different person. In this type of mutation, a purine is substituted by pyrimidine. That is known as transversion. A purine is substituted by pyrimidine, or a pyrimidine is substituted by purine, and that's what is known as transversion. That you can see. This is not a frame shift mutation, but here I am writing that is A usually pairs with T, and transversion means instead of A and T, C and G may come. Adenine thymine ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് ബോണ്ട്. Instead of AT completely change. ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു? ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമേ ചേഞ്ച് വന്നുള്ളൂ. So far we are talking about transition. Transition means ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന് മാത്രമേ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നുള്ളൂ. It is replaced by either purine with another purine, or either pyrimidine with another pyrimidine. പക്ഷെ ഈ ഇവിടെ എന്താണ്? Entire this thing is purine will be replaced by pyrimidine. That's what is known as transversion. For AT will be replaced by GC. തിരിച്ചു ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ that's known as transversion. Now next is frame shift mutation. Frame shift mutation means ഒരു ഫ്രെയിമിന് തന്നെ ആകെ മൊത്തം ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നതിനെയാണ് ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റ്. ഫ്രെയിം മീൻസ് എന്താണ്? ടോട്ടൽ ഒരു DNA-ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക. This is a frame of a DNA, and ഇതിന്റെ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ ഒരു ഭാഗം മുറിഞ്ഞു പോവുകയോ, അല്ലെ? നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറൽ മ്യൂട്ടേഷൻ പഠിച്ചപ്പോഴേക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമസോം സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ച് പഠിച്ചു ഇൻസേർഷൻ, ഡിലീഷൻ. ഇൻസേർഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഭാഗം. ഇപ്പൊ ഇതാണ്, if this is a change, or if this is a sequence of DNA which you can see here, and if this is the DNA sequence, for convenience I am just writing, if this is, for example, if this is the sequence, the DNA A, B, C, D, E, idana oru DNA angle. If this is the sequence, as a result of insertion, what will happen? ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു പുതിയ സീക്വൻസ് വന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് എങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ഒരു ബേസ് വന്ന് I'll write in the other way itself, so otherwise it will be confused. If this is a normal sequence, that is, these are the triplet codons,
GUC. And this is the sequence that is, you can see here, G, C, U. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു normal sequence. This is a normal wild type. This is a normal type. This is a normal one. And as ഇതിൽ നിന്ന് കോഡ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് amino acid will be alanine, alanine, alanine. All the amino acid which is coded by these triplet codons are alanine. Just imagine, frame shift mutation means a base will be inserted at one region. So a total shift will take place. A base, that is A, will get inserted here. This is G, U, C. Here it is G, C, U. And here, instead of G, if A comes, A will get inserted at this region. Instead of G, here A comes. A will get inserted, and as a result of that, the A will get inserted at this region. And this frame shift mutation is induced by A will get inserted at this location, and as a result of that, A, G, C. And here a change has happened. And when this change has happened at a single amino acid sequence, what happens is total frame will be changed. There is a shift or change has happened to the total frame of the DNA, and as a result of that, the protein which is produced from this DNA will be a changed one or a distorted one. So frame shift mutations are the mutation that inserts. Insertion can happen, or even deletion has happened. Deletes a single base will change the reading frame. There is a change in the single base, and as a result of that, the total reading frame will change. Because if there is a change in this amino acid, if you are, for example, if here the amino acid that comes here is serine, and as a result of that, the total protein structure will be changed. And usually these frame shift mutations are induced by dyes such as acridine dyes, and acridine dyes are the dyes which can cause this frame shift mutations, and they are compounds which bind to DNA. This acridine dyes will bind to DNA and distort the structure of the double helix. ഇങ്ങനെ ഈ acridine dyes ഈ DNA യിൽ incorporate ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ they will cause, acridine dyes ന്റെ example ആണ് proflavin. Acridine dye example of acridine dye is proflavin. You can write it, proflavin. Proflavin. Proflavin is VFAVIN. Proflavin is an acridine dye. Acridine dye പ്രത്യേകത നമ്മുടെ acridine dyes നമ്മുടെ DNA double helix ഉണ്ടല്ലോ, DNA double helix this acridine dyes will get incorporated. ചില regions ഇതുപോലെ acridine dyes കയറി incorporate ചെയ്യും. Incorporate ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും that will result in the change, and this insertion of acridine dyes will cause the frame shift mutation. The acridine dyes such as the proflavin, when gets incorporated into the DNA strand, will cause the frame shift mutation in the
DNA, and as a result of that, the protein which is formed from these DNA or this RNA which is formed from this DNA will be a distorted one. And usually what happens is, usually in our body also, when this frame shift mutation is causes a serious change, but if it is happening at the transition instead of transversion, this base analogs and the deamination by nitrous acid and all these things in our body have an inherent capacity to cure or inherent capacity to proofread or these changes. ഓരോ തവണയും DNA replication നടക്കുമ്പോൾ replication സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. DNA replication enzymes ഉണ്ട്, proofreading enzymes ഉണ്ട്. അപ്പം proofreading enzymes തെറ്റായിട്ട് DNA യിലെ ബേസ് പെയറിംഗ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. But compared to the other things, frame shift is more dangerous. Maximum body has the inherent capability to change or inherent capability to cure these changes. Now, next is radiation. We have learned about radiation. As a result of radiation, what is happening? As a result of radiation, the biological effects of ionizing radiation. So radiations can be either natural or artificial one. X-rays undaga, natural UV rays undaga. Any of these can cause mutations, and these are the biological effects of ionizing radiation. It was Muller who was the first who demonstrated that mutations could be induced in living cells by ionizing radiations. X-rays ഉപയോഗിച്ച് living cell mutation ഉണ്ടാകുമെന്ന് first പറഞ്ഞത് it was H.J. Muller, and he demonstrated this by using the X-rays on the Drosophila. ഡ്രോസോഫിലയുടെ എക്സില് ഈ എക്സ്റേസ് കടത്തി വിട്ടതിന് ശേഷം അതില് ചേഞ്ച് എന്തെങ്കിലും വരുമോ എന്നാണ് മുള്ളർ സ്റ്റഡി ചെയ്തത്. And he has shown that these X-rays have a serious effect on sex-linked inheritance. അപ്പോൾ sex-linked chromosomes affect ചെയ്യുന്നതാണ് these X-rays, or these X-rays can cause heritable change. The ionizing radiation can cause both chromosomal aberration. Chromosomal structure നമ്മൾ അവിടെയും പഠിച്ചു. Chromosomal structureലും വ്യത്യാസം വരാം, അല്ലെങ്കിൽ chromosomal ഒരു regionൽ മാത്രം വ്യത്യാസം വരാം, ഒരു ജീനിന്റെ regionൽ മാത്രം. That's known as point mutation can cause, or overall structure change can cause. Then ionizing radiation എന്താണ് happen ചെയ്യുന്നത്? We have explained there. Ionizing radiation എന്ത് പറ്റും? When these ionizing radiation fall on these cells, the electrons will, on the target cells, electrons will be released. അങ്ങനെ there will be an imbalance in the atom and ions will be released. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ionizing radiations എന്ന് പറയുന്നത്. Ions will be releasing. അങ്ങനെ ഒരു കൂമ്പാരം, ionsന്റെ ഒരു കൂമ്പാരം തന്നെ സെൽസിൽ accumulate ചെയ്യണം. These free radicals are extremely reactive. അങ്ങനെ free radicals ആയിട്ടുള്ള ions highly reactive ആണ്. They will attack the DNA molecule and these can alter the nucleotides. And they cause single strand or double stranded breaks. Hello? In those chemicals that is what is known as, that is how we cause chromosomal structure changes. Single stranded break ഉണ്ടാകാം, and they are easily repaired. എപ്പോഴും ഒരു single strandൽ change ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ it's very easy. For example, ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രാൻഡിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗത്ത് മാത്രം, ഇതിൽ 2 സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ട്, ഒരു ചെറിയ ഭാഗത്ത് മാത്രം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പറ്റുകയാണെങ്കിൽ this can be easily cured. But in the other case, if this much portion is getting deleted, ഇത്രയും പോർഷൻ ഒക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ the curing is not that easy.
Now, depending on usually upon the division stage at which the cells are irradiated. It is not that easy to cure. The body the mechanism ഉപയോഗിച്ച് ചിലപ്പോൾ അത് ശരിയാകാനായിട്ട് ഒക്കില്ല. That's always difficult. And the breaks induced in the interphase period after DNA synthesis has begun usually appear separately in each of the two chromatids. നമ്മൾ സെപ്പറേഷന്റെ സമയത്ത് രണ്ട് ക്രോമാറ്റിഡ്സും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുമ്പോഴേക്കും അതിന് സ്ട്രക്ചറൽ ബ്രേക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമാറ്റിഡ് ബ്രേക്സ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സീരിയസ്. Then since these ionizing radiation cause chromosome breakage, ഈ ionizing radiations ആണെങ്കിലും UV rays ആണെങ്കിലും X-rays ആണെങ്കിലും ionizing radiation ക്രോമസോമില് പൊട്ടലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മുറിവ് ഒരു ഭാഗം മുറിഞ്ഞു പോവുകയോ ഒരു ഭാഗം ബ്രേക്കേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടാണ്. They are known as clastogens. This is very important. You can get this question for 1 mark or 2 mark. Clastogens. Ionizing radiations which cause chromosomal breakage. Ionizing radiations that cause chromosomal breakage are called clastogens. Clastogen means breaker. Anything which cause break in the mutagen padichu. Mutagen means the agents which cause mutations in the chromosomes or mutations in the cells is called mutagens. Chemical mutagens padichu, physical mutagens padichu. Adile physical mutagens aya ionizing radiation cause the chromosomal breakage, and these ionizing radiation which cause chromosomal breakages are called clastogens. Instead of simple physical breakage, and another person, that is Revel, has suggested that irradiation causes chromosomal lesions. Irradiation chromosomal breakage undagam. And this initiates the change between parts of the chromosome. And now let's see how this change has happened. This is what is known, and this is also very important. Biological effects of ionizing radiations. Ionizing radiation is a common type of damage caused by the UV light. UV light in the presence of ionizing radiation. For example, UV light എങ്ങനെയാണ് DNA ഒരു harm ഉണ്ടാക്കുന്നത്. And this UV ray or radiation with a wavelength of about 280 നാനോമീറ്റർ. നമ്മുടെ സെൽസിന്റെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്, ബോഡിയിലെ സെൽസിനകത്തുള്ള ബേസസ്, DNA-യിലുള്ള ബേസിന് തന്നെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ഈ റേഡിയേഷൻ 280 നാനോമീറ്റർ റേഡിയേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നു, ആ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം ഒക്കെ. You can again go through those classes to understand the wavelength and all. I am not again repeating it. Radiation with a wavelength of 280 nanometer is strongly absorbed by these bases. നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ബേസിന് തന്നെ സ്വയം ഒരു പ്രത്യേക അട്രാക്ഷൻ ആണ് ഈ 280 നാനോമീറ്ററിന്റെ വേവ്ലെങ്ത് വരുന്ന റേഡിയേഷനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ യു വി ലൈറ്റ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ കൈനീട്ടി സ്വീകരിക്കും ബേസസിലോട്ട് വന്ന്. ഇഫ് ഇറ്റ് ബേസസിന് ഇത് they will easily absorb. അങ്ങ് വരെ എത്താനായിട്ട് it will take some time. That is another thing. If it reaches the vicinity, it will receive it very happily. So radiation with a wavelength of 280 nanometer is strongly absorbed by this base. So as a result of that, പല എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ചാണ് അത് സ്റ്റഡി ചെയ്തത്. ആൻഡ് mutagenic effect I have mentioned earlier, it was studied with the help of this Drosophila X. And just എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു when this UV rays fall on the DNA? ഇതാണ് ഒരു DNA സീക്വൻസ് GCT GTT. ഇപ്പൊ സാധാരണ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, G pairs with C pairs, G T pairs with A, ഇവരിങ്ങനെ പെയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ UV റേസ് വരുമ്പോ എന്ത് പറ്റും, രണ്ട് ടൈമും അടുത്തടുത്ത് DNA സ്ട്രാൻഡിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ, ഒരു DNA സ്ട്രാൻഡ് രണ്ട് സ്ട്രാൻഡില് ഒരു സ്ട്രാൻഡില് ടൈമിന് അടുത്തടുത്ത് വരികയാണ് എങ്കിൽ UV ലൈറ്റ് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ they both will pair. This is actually improper pairing. ഇങ്ങനെ ഒരു പെയറിങ് നോർമൽ സിറ്റുവേഷനിൽ നടക്കില്ല. ഇതെന്താണ്, UV റേസ് വരുമ്പോഴേക്കും ടൈമിൽ തമ്മിൽ
പെയർ ചെയ്യും. ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് thymine dimer. Thymine dimer or pyrimidine dimerization. Thymine dimer, and as a result of this thymine dimer formation, so it's clear, UV rays വരുന്നു, DNA സീക്വൻസിൽ എവിടെയെങ്കിലും രണ്ട് തൈമിനുകൾ അടുത്തടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ തൈമിൻ തമ്മിൽ പെയർ ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ this is an improper pairing, തമ്മിൽ പെയർ ചെയ്യും. And as a result of this pairing, what happens is that replication and transcription, everything will be affected or everything will be blocked. ഈ DNA സ്ട്രാൻഡ് പ്രോപ്പറായിട്ട് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാതെ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ വിൽ നോട്ട് ടേക്ക് പ്ലേസ് പ്രോപ്പർലി. ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസും പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കില്ല. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഡിലിറ്റീരിയസ് ഓർ ഹാർംഫുൾ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് thymine dimer formation. And the direct effects on DNA is the indirect action of UV through the absorption of the intermediate compounds is also possible. And ഇങ്ങനെ ഒരു thymine dimer ഫോം ചെയ്താൽ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ കുറെ മെക്കാനിസം ഉണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഇംപ്രോപ്പർ ബൈൻഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടായാൽ ബോഡി തന്നെ അതിനെ തിരിച്ച് പഴയ സ്റ്റേജിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ലൈറ്റ് ഡിപെൻഡന്റ് റിപ്പയർ. ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ. thymine dimer എന്ന് വെച്ചാൽ യുവറേസിന്റെ പ്ലേസിൽ രണ്ട് തൈമിൻ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇനി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ in case of bacteria, the light dependent repair will take place, and that take place in the presence of the enzyme photolyase. Photolyase എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈം ഉണ്ട്. ആ എൻസൈം ആണ് it will bind to this. We can this has not been given at this portion of your text. You can listen and write down what I'm being taught. So the thymine dimers are produced by the covalent cross linkages. ഈ തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബോണ്ടിങ് covalent bonding ആണ്. This is covalent. The thymine dimer is a covalent bonding. Thymine dimers are produced by covalent cross linkages between the adjacent thymine residues. And if this happens in a cell, the enzyme, I'm talking about this in presence or in the bacteria, photolyase is the enzyme. DNA photolyase. The name of the enzyme is DNA photolyase. DNA thymine dimer ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ DNA photolyase എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈമിന് ഇതിനെ ക്യൂർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ DNA photolyase എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ this DNA photolyase will come and DNA photolyase will come and bind at this region. Yellow color la ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് DNA photolyase ആണ്. DNA photolyase enzyme thymine dimerization നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ DNA photolyase enzyme will come and bind on this thymine dimer location. ഇങ്ങനെ വന്നാണ് bind ചെയ്യും. It will come and bind, and this photolyase enzyme in the this is photolyase. Photolyase പേര് പോലെ തന്നെയാണ്. Photo means light, lyase means something which breaks. Photolyase enzyme will bind to the thymine dimer in the dark. Dark ആയിരിക്കുമ്പോഴേക്കും it will bind to this thymine dimer, and in the presence of light in the presence this photolyase will break this bond. ഈ തൈമിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ബോണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ TT photolyase ചെയ്യുന്നത് ഈ thymine dimer covalent bondingനെയാണ് പൊട്ടിക്കും. Photolyase enzyme in the presence of light will cleave or break the covalent bonding between the thymine residues in the DNA.
and as a result of that the thymine will be free. Thymine പിന്നെ free ആകും, അവർ തമ്മിലൊന്നും ബൈൻഡ് ചെയ്യില്ല, സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. and as the after the breakage of this bonding, this will normally continue. അപ്പോൾ thymine പിന്നെ ഫ്രീ ആകും, DNA നോർമൽ സ്റ്റേജിലോട്ട് മാറിപ്പോകും. നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ DNA പിന്നെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യും, പിന്നെ അവിടുന്ന് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കും, then അവിടുന്ന് ട്രാൻസ്ലേഷനും നടക്കും. This is actually happening in the case of this thymine dimer formation. So with that we came to the end of your topic on the mutations, structural mutation, chromosomal mutation, point mutation, everything is over. This is thymine dimer formation. So with this today's class is over. Thank you.